Hello viewers, my dear students and ambitious English learners. I am here, your digital teacher, with a new topics of English grammar. It is related with higher type of grammar and it is noun clause. Noun clause is one of the three sub clauses and its definition, its function has been discussed in this class. Sit to watch this video with your pen and copies so that you may write down what is being discussed in the class. You will see the screen where I am writing like in the physical class. I think it will benefit you. So thank you very much for clicking my video, and I hope that you will watch this video till the end of the class. Thank you. Functions of noun means noun has 5 types of function. Let us write them. In a chart. First, as a subject of a verb. This is the full form. In short, we may write as a subject, as an object to a verb, as an object to a preposition. Fourth function, as an apposition. No, let me mention it. Number 4, as a complement. And last of all, as an apposition. These are the functions of noun. Suppose we take a noun. এটা noun নিলাম আমরা, and that model noun is Ram. Now let us see how this very noun may be used in to do different types of functions. देखो, this very word noun and it is Ram is used as a subject. Ram eats rice. In this sentence, Ram eats rice. In this sentence, Ram is a noun and it has been placed before verb and it is the subject. Ram eats rice. Here the noun, this is Ram. This is a sentence. You have Ram. Here Ram is not subject, not verb, object of a verb, not object of a preposition, but a complement. Because if we stop this sentence, this is, you gave the full stop, there will be no meaning. This is বলার পরে থেমে যাও, কোনো অর্থ হবে? কিছু অর্থ হবে না, একটা ইনকমপ্লিটনেস থাকবে, but that incompleteness will be completed by the word Ram. So Ram is an complement here. ইংলিশে এরকম বাক্য প্রায় হয়ে থাকে এবং you should remember such type of sentence because complement when you get a sentence with complement, then you cannot make that complement the subject of the passive voice. Often complement looks like object, and if you do not have complete idea about complement,
you may lead to make the mistake that complement, you may use the complement as the subject, but in passive voice complement cannot be used as the subject. আমার পয়েন্টটা শুনেছো ভালো করে? কমপ্লিমেন্ট সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া না থাকলে ভয়েস চেঞ্জের সময় কমপ্লিমেন্টকে ধরে নিয়ে সাবজেক্ট করতে যাবে, কিন্তু ইংলিশ গ্রামারে রুলস আছে কমপ্লিমেন্টকে সাবজেক্ট করা যাবে না। বুঝতে পেরেছো? সেটা আমি একটু পরে দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ, যেমন ধর একটা উদাহরণটা আমি এখানেই দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, দেখো। উই ইলেক্টেড হিম প্রেসিডেন্ট, এই বাক্যটাতে প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য কমপ্লিমেন্ট, হি ক্যানট মেক। হ্যাঁ, আমরা তাকে প্রেসিডেন্ট করলাম, কি করলাম? প্রেসিডেন্ট করলাম। তুমি বলবে স্যার ওটা তো অবজেক্ট, ওটা তো সাবজেক্ট করবো না। হিয়ার কমপ্লিমেন্ট, হিয়ার প্রেসিডেন্ট ইজ কমপ্লিমেন্ট, নট অ্যান অবজেক্ট। দ্য রিয়েল অবজেক্ট ইজ হিম। You have the permission to use him as the subject, not the president, because president is a complement, is a complement here. শুনেছো কথাটা ভালো করে? প্যাসিভ ভয়েসে কমপ্লিমেন্টকে সাবজেক্ট করা যায় না, সো ইউ হ্যাভ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন অ্যান অবজেক্ট অ্যান্ড আ কমপ্লিমেন্ট। তাহলে আমরা দেখলাম এই বাক্যে দেখো রাম কথাটা কমপ্লিমেন্ট হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। Next come to apposition. This is the last function of noun, apposition. Do you know the meaning of the apposition in Bengali? সমস্থানীয় পদ। Apposition, of apposition is such a word or phrase or clause that refers to the same thing. হ্যাঁ, সমস্থানীয়, সম মানে সেম, সমস্থানীয় পদ। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ অ্যাপোজিশন? আদারওয়াইজ ইউ উইল নট বি এবল টু রিয়েলাইজ ইট। হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাপোজিশন? APPOSITION, অ্যাপোজিশন। When side by side with a comma a complement is a word or phrase or clause that completes the meaning of a sentence. কি হলো? is a word or phrase clause that completes the meaning of a sentence. The origin of the word is complete. You should try to remember what is complement by linking the word complete. Complement is a word or phrase or clause that completes the meaning of a sentence. In Bengali it is called পরিপূরক. Next, what is an apposition? Opposition তো বলেইছি আমি। Okay. So far we have understood the function of noun. Hello viewers, my dear students. How did you enjoy the class? I think you have got something new in this class, and be with us by subscribing our channel so that we may help you in learning English, this international language of communication in this digital age, in this age of internet. Thank you very much again for watching this video.
Let us leave now. We shall meet in the next video soon. Hello viewers, my dear students and ambitious English learners. How did you enjoy the class? I think you have enjoyed the class. We are trying our best to make our class attractive. I give importance on the main theme. Mere embellishment or adornment of the video is time consuming. We want that. Try to understand, try to get something better in this video. No more today. We shall meet again in another video. Thank you for watching this video.